Wakizungumza kwenye sherehe za utamaduni katika himaya ya Mfalme Peter na Bongo kule Matungu, Kakamega, wavumbuzi wa teknolojia hiyo wanasema waliazimia namna Wakenya wanaenzi mboga za kienyeji na wakaamua kutafuta suluhu za kuhifadhi, hasa wakati kuna mabadiliko ya tabia nchi, ili kufanikisha utoshelevu wa chakula. Kufika saa hii jamii wanatumia sana vyakula vya zamani ama vyakula za kienyeji, na hizo vyakula ukienda pale utakuta ya kwamba ziko na zimetengenezwa kwa wingi. Kwa wale ambao wanakuja kwa hii culture center wanajua kwamba tunafundisha kila mtoto wa shule akija hapa habari ya vyakula na our traditional life. Sisi tulikuwa na friji yetu zamani, tulikuwa tunatengeneza mranda inawekwa hunungo, na hiyo ilikuwa ikitoka pale haina harufu, haina chochote. Leo preservation iko, tunatumia saa nyingine wanatumia fridges and so on, lakini sisi hapa tunahakikisha kwamba inakaushwa sawa, alafu it's preserved and used not after a long time, inakuwa used within the shortest time possible so that it does not go beyond the acceptable eating levels. Kwenye uvumbuzi huo, mboga hizi hukaushwa na miale ya jua na kisha kupakiwa kwenye mifuko ya plastiki na hali kadhalika mikebe, hali wanayosema inasaidia kuhifadhi ladha ya vyakula hivyo tofauti na kuweka kwenye jokofu. The people can be able to produce traditional foods and other foods at a very minimal cost. The aim is to achieve maximum food security. And maximum food security is actually the problem we have. Today we have famine everywhere, people are suffering. When the drought comes, people don't have food. So how can we make sure that in future we don't have this type of problems? To make sure that a small farmer can produce a lot from a small area. Not necessarily that you should have a plantation in order to produce enough food. You should not ask, how do I prepare it? African leafy vegetables are very nutritious. They are 100% nutritious, more than the exotic vegetables that are in the market. These vegetables have very medicinal benefits that power your wellness. These are very healthy and nutritious vegetables that you can always introduce in your menu weekly, because they improve on your RDA, which is the required daily dietary allowance for a normal human body. They have a long shelf life of 1 year. This thing you're looking at can stay for 1 year. So mostly through research and networking. With the knowledge you get, we are able to come up with better solutions that can be easily adapted by the farmers. It will solve the problem of youth unemployment because it's a hands-on skill. You don't need an employer to do this kind of thing. It's all about your ideas, coming up with solutions that you yourself can handle. So you don't need someone to employ you. You instead be the person who employs other people. Let us embrace the green gold, agriculture. We don't always have to end up in an office to make money. Agriculture is a very good source of. Shirika hilo aidha limewahamasisha wakulima kuhusu kuongeza ubora wa vyakula, ikiwemo kutengeneza sharubati kutoka kwa viazi vitamu na kuhamasisha wanafunzi wa vyuo vya kiufundi namna ya kutengeneza vifaa vya kufanikisha zoezi hilo kwa wakulima. The Luhya people traditionally had a way of preserving food for the dry seasons. And so we have a company that has picked this traditional method of preservation of food and is now scaling it up to make sure that we can actually produce food from the western region for export. So as we do our projects, we are considering the effects of climate changes. For instance, my project that I worked with my team is intelligent solar dryers. So there are other means of drying products that use electricity. They use other forms of energy, and you realize that these other forms of energy, they emit, there are emissions that take place, and these affect the global. For our project, we are coming up with a solution that will ensure that our climate is maintained. We are using clean energy from solar to dry our products. Nikirifi runinga Magharibi, jina langu ni Claire Nyako.